reason for that is that for many years, if not decades, a large part of the audience in the U.S. and Europe felt underserved by their own news media, and because they didn't see that as reflecting their reality, and so they would turn to alternative voices, some legitimate and responsible and accountable like RT, but others are not. And until the mainstream media, what you versus the mainstream media, takes a more critical look at why this kind of environment was created in the first place, because that a problem will persist. Annabelle Keeney brings up a very good point for the mainstream media. It's a challenge, really, that citizens and readers go where they want, and it's because the mainstream media fails to give the citizens and the readers what they want. So you also do yourself, and in fact, I think we have a mission to try to reach as many people as we can with our journalism, but I think we have to understand that a large part of the reading public wants information that is confirming of their biases in the political elite. And the New York Times and the BBC are not committed to providing them with information to confirm their biases. We are committed to providing them with journalism. So in a hyper-partisan environment, you will have people constantly search for sources of news and information that confirm their prior political beliefs. They will often fail to find that in the most credible news media, and they will seek it out elsewhere. Let's go to the audience. There's another question from Rebecca McKinnon, who's from the United States, an advocate for digital freedom of expression and privacy. Your question briefly, please, Rebecca. Sure. We know now from studies of what has happened in past years that disinformation campaigns appearing on social media were really the result of people very skillfully using the features and services that social media companies, Facebook and others, provide to advertisers and digital marketers. So the question is the over-dependence of our media ecosystem on advertising, particularly advertising technology that tracks people all over the internet and enables very targeted messaging to specific types of people. To what extent is that an existential threat to the democratic discourse? Well, we have an American discourse. Let's just keep with, do we need to rework the business model? Yeah, absolutely. So in a way, the advertising-only business model is incredibly destructive for journalism. One of the most encouraging signs that I've seen in the last couple of years is the incredible surge in digital-only subscriptions to the New York Times and other quality papers. People are finally understanding, hey, actually, we need to pay for quality journalism. Particularly when we have this advertising technology, everywhere I go on the internet, I see the same ads. I see ads for boats because I love boats. And in the old days, you might say, I want to sell boats. I'm looking for a 50-year-old man who's at a midlife crisis who want to buy a boat. And you would think, oh, they read the New York Times and the Guardian and the FT and the Wall Street Journal, and you advertise with them. Now, the ads can be anywhere. I can be on a message board. I can be on Reddit. I can be on a spammy website, and I'll see the same ads, which means that the serious players here are now competing head-to-head in a really direct way for ad dollars, clicks, which puts the wrong incentives in front of everybody. So we need to rework the business We need to rework the business model. Advertising as a piece of the business model is fine, but in this environment, journalism can't compete if it's just about clicks. Need to rework the business model below what I would agree. I think that the business model is a fundamental threat to democracy and to media. Big business houses control the majority of media in Pakistan. That dominates all the space, dominates all the narrative. And they don't hesitate to bring fictional news on their electronic media. And the quality of journalism in Pakistan, and let me tell you, we have some of the best journalists in Pakistan. We've managed to stave off pre-military dictatorship with the help of some of the most bravest journalists in my country. But with this commercialization, unless with the ads for just sort of the big industries in Pakistan who have the money and the government doling out cash, what's produced on television is more acting and spin and propaganda. Do you think that there's more sensationalism in the media? And the poor, credible journalists who, for all their lives, do this, can barely make ends meet, aren't getting the same packages these stand-up actors to be lost. Annabelle Keeney. I think it's part of the problem, but it is not the majority of the problem. In my view, false information is just as harmful if it's created and distributed just for fun or for the purpose of political interference as it is when people are trying to make money off of it. The issue, again, is how can we inoculate the audience against this kind of information, regardless of the means for which it is
distribute it and promote it. I mean, this really brings up the issue when it comes to the likes of Twitter, Facebook, and Google. Are they publishers or are they platforms? You're nodding. So. I do think that the platforms really do need to think and reflect on the role of the information that they're providing to consumers, and not just from a public-spirited motive, although I hope they take that into account, but also just from a quality of user experience. If people begin to feel like, you know what, actually, I find that I go on Facebook or I go on Twitter and I get all these nonsense news stories that I don't even know are true or not, I don't really want to do that. It's not what I want Facebook for. Then they'll stop using Facebook and they'll say, I just want a service where I can look at photos from my friends' kids and they all move to Instagram. I think Facebook owns. But the point is, I think that the platforms need to take this seriously. So you think they've not been doing enough? I think that they have not been doing enough to the extent that their brands are being tarnished. Joe Cohen? Facebook are absolutely determined not to be reclassified in the business ecosystem as a publisher that really takes responsibility for what all of its 2 billion users around the world post, the accuracy of it, the reliability of that information. They would essentially need to hire every available human being in the world to police that content in order to have any assurance the way a good publisher would that what they're publishing on that platform meets their standards. So it's literally impossible for the Facebook business model to become a publisher business model. At the same time, they're feeling some of the pressure that publishers feel because they do feel a certain sense of responsibility for the most malicious fake news that may have an impact on the political debate. I think that explains why Mark Zuckerberg announced this change in their algorithm. To some extent, they're stepping back from trying to be or even present themselves as a primary provider of news. And they would not, at least according to what they're telling us, be that reluctant to be viewed as a less significant source of news. Annabelle, do you know the business model is trying to work it? Well, I think the one danger that we need is to not put 3 American companies. This is the information technology in Bangladesh. Your question, please. So what would you suggest for something like Bangladesh? Although there is a strong argument for the government to regulate the fake news, but it can actually damage the freedom of speech or freedom of press. Thank you. I mean, we've seen, in fact, Downing Street, the United Kingdom, British government has just announced a new unit to rebut fake news, and we know that France and Germany have actually brought in regulations, Germany in particular, with very, very heavy fines if you're found to be perpetrating fake news. Below would be the limit that you've got to strike that right balance between regulation, hate speech versus free speech. I mean, I look forward to seeing how this goes forward in a country like Germany that is so careful in protecting freedom of speech and fundamental rights. And it will be an interesting place to see how this sort of regulation goes forward, same in France. But just with the Minister from Bangladesh, my gut reaction is to fear. So undermining freedom of the press, especially in young democracies like ours, a tendency to authoritarianism. I personally do not trust my state to be regulating this. But when you've got really detrimental effects and harmful consequences of fake news in your part of the world, well, it can result in death. Yeah, absolutely. So you need a heavier hand at grassroots policing? It's not absolutely grassroots policing on its own. But one important point I think we're not addressing is education. I think we need to relook how we're teaching our kids in school. We talked about sourcing, we talked about bias, we talked about how to research and check multiple angles and see, and also taught what does fake news look like. And so I think education is a really strong component in countering. Yeah, I'll come to Annabelle Tina. Well, a lot of traditional news platforms, such as the press, such as TV broadcasters, are already pretty thoroughly regulated in other countries where we operate. This is true for RT, it's true for the BBC. There, I most certainly don't think that additional regulation is the answer. But speaking as a member of the media community, I think that a lot of the solution lies with the news media community and holding each other accountable. If there is a real, honest, open approach and examination when mistakes that our teammates can be pointed out in a constructive debate by the likes of the New York Times, but our seasoned position to point out mistakes in the New York Times reporting, that is the most constructive approach that I see. Joe Cohen? Both the United States under
President Trump and the Russian government under Vladimir Putin have actually taken upon the political leadership to some extent to combat what they call fake news, which I think is emblematic of the risk of having the state get involved in policing this. These are not the people that we, the broader community, should be looking to tell us what's accurate and what's not accurate in the news media. I think that is a very slippery slope to authoritarian principles. No government regulation. I would say that I have very little to no faith in government regulation as a way of ferreting out fake news. The only thing that's really going to work with fake news is more quality news, more attention to quality news, better traction for quality news on online platforms. In Wales? Yeah, I think particularly in countries where there are fragile democracies, where there's a lot of potential problems with pressure from the state on publishers, strong regulation is an incredibly dangerous and incredibly bad idea. I also don't think self-censorship is the answer. I don't even know what self-censorship means. I think it's a completely false dichotomy. I think what we need is a robust ecosystem. You need to have the independence of journalism to seek truth to power, but also to ferret out fake news and to seek truth about that. Let's take our final question from the audience. Victor Ogchen, youth activist from Uganda. Thank you very much. I'm from Africa, all over the biggest victim of fake news. What I wanted to like Africa, where across the country there is that strong tribal loyalty to politicians. It doesn't necessarily mean citizens are questioning whether the news coming from their leaders are fake or true. And so change is coming from normal perception. Also, I think it was really said earlier on that people seek out opinions that reflect their own values and so on. In the context of Africa, on that question, if you have tribal loyalties, Yes. how can you try to... I don't think it's only what we call tribal loyalty. So the idea of non-partisan fact, even science, is itself being questioned or subordinated to partisan politics. You will believe what your political leader or spokesman say you ought to believe about climate change, about the performance of the economy, about what's happening in your own community, about the threat from immigrants. The idea of having a truly independent fact base for democratic discussion has been eroded in recent years. So that tribal loyalty is a real fertile breeding ground. More rather than less important. And that, to me, is an enormous dilemma for mainstream media, which is not by its nature partisan. So coming in the time, I mean, it's basically the echo chamber and its effect on fake news. So, Annabelle? Sure, I think the solution is diversity of stories, is a diversity of points of view when reflected in legitimate, accountable, credible reporting. That is what RT seeks to deliver. And exploring news and topics and issues outside of the partisan divide as a way of providing the audience with the widest range of legitimate news stories possible. I think raising this partisan tribalism issue is really, really important. I think internationally, partisanship has gotten so toxic that that's probably a more fundamental threat to our democracy. All right, just very clear to all of you. Fake news, however imperfect a phrase might be, you think it's still going to be around? Annabelle, yes, but not so much longer. I think we're all starting to see the issues with it. Jimmy Wells? I think the true fake news, spammy websites generated by teenagers will be algorithmically sorted out. The deeper so quality media, we've still got a lot to deal with. That would be Been around for it's going to be around for longer. I just hope we educate ourselves and empower our citizens to deal with this. Actual fake news is on the decline. The fake news as a political sphere is on the increase. Well, got to leave it there. Thanks very much indeed for my time. Well, thank you tonight, audience here at the World Economic Forum. Me, Jane Apatow, seen on our World Debate. Goodbye. This is the BBC World Service, and we're searching for a hero. The first time on the private people who have made a lasting impact on the way we produce and consume food. But we need your help. So, here's your Global Food Champion. Let us know by the 15th of February 2018. For details on how to nominate and for terms and conditions, go to bbcworldservice.com/foodchain.
الجويا. إذاعة القرآن الكريم من الجزائر. جل الذي نزل القرآن. راديو كوران الجيري. قرآن راديو الجيريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات، تحياتي لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا نتعرض رفقة ورفقة الفقرات التي بحوزتنا أطيب الأوقات وأفضل ونستعين جلستنا هذه بدعاء اليوم. أستغفر الله من علمي ومن عملي، أستغفر الله من طلبي ومن أملي، أستغفر الله مما قد جنيت ومن ظلمي وجوري في أيامي الأول، أستغفر الله مما قد خفي وبدا وما تقر به نفسي من العمل، أستغفر الله، أستغفر الله من حسد ومن نقص ومن غرور ومن حول ومن حول، أستغفر الله من نفسي ومن نفسي، أستغفر الله من كبر ومن علل، أستغفر الله من شرك علي خفي ومن فسوقي وإجرامي ومن زللي، أستغفر الله، أستغفر الله من وهمي ووسوستي ومن دسيسة نفس قد تخيل لي، أستغفر الله من صوم عجبت به ومن صلاة بها قد صرت في وجلي، أستغفر الله، أستغفر الله من كفر بنعمة من للخير والفضل والإنعام سهل لي، يا الله يا الله إذاعة القرآن الكريم. استمتعنا الاستماع إلى فقراتنا وبرامجنا تنال رضاكم وطلعاتكم، وندعوكم أعزائي الأفاضل لمتابعة آخر تدبرات أخبار الساحل الإفريقي باللغة الوطنية. أخبار الساحل الإفريقي. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الساحل، معكم في تقديمها أمين حداد. نشرت التنسيقية الإسبانية المتضامنة مع الصحراء الغربية في الصحراء استنادا لمختلف القوانين الإسبانية والدولية وثيقة مطولة للتمديد بكل الهيئات العمومية والخاصة التي تستغل بطريقة ثروات الصحراء الغربية المحتلة والتي هي من كل تحمله جبهة الفيزر. حنان طهري والمزيد على تقرير. التنسيقية ثمنت في وثيقتها القرار الثالث
suffering from a lack of enriching entertainment? Roundtable is for you. Here at RT, we bring you top-notch research concerning hot topics here in China, and we do it in a fun and insightful way. Curious? What are you waiting for? Tune in now using Apple Podcasts or our easy FM app. You're listening to a flashback of Roundtable, an in-depth discussion on the hottest topics in China. Acontecimientos en política, economía, ciencia y gastronomía de China. Todos son temas de actualidad. Hola amigos, están escuchando nuestro espacio Al ritmo de China. Comenzamos platicando una noticia interesante. Imagina estar de pie en medio de cientos de pandas gigantes, una escena adorable que solo es parte de los sueños de los amantes de los pandas, pero que pronto podría volverse realidad. Los seguidores de las bolas de pelo blancas y negras ya no tendrán que viajar al suroeste de China para abrazar a un panda. El año próximo se abrirá un nuevo parque de pandas y para visitarlo solo se necesitará un dispositivo de realidad virtual. Con el dispositivo puesto, los amantes de los pandas podrán observar la vida diaria de los pandas, desde que hacen fila para escalar un árbol hasta cuando se comportan como niños malcriados para exigir su alimento. E incluso podrán jugar con ellos en el mundo virtual. El parque temático de realidad virtual Hola Panda abrirá al público en el 2018 y ofrecerá experiencias interactivas en tiempo real y de proximidad con los tiernos animales. El parque es parte de una asociación entre el Centro de Crianza de Pandas Gigantes de Chengdu, en la provincia de Sichuan, y la compañía de cultura de Baofeng. El centro albergaba hasta 2016 a 175 pandas gigantes y cada año recibe a 4 millones de visitantes, 80% provenientes de fuera de Sichuan e incluso del extranjero. Deseamos desarrollar un centro de experiencia de realidad virtual y de realidad aumentada que combine videos de realidad virtual, transmisión en vivo, juegos, cursos en línea y otros productos derivados para convertir a los pandas gigantes en una superpropiedad intelectual en el mundo, comentó el director del centro, Chang Chi-ho. Los amantes de los pandas pueden visitar el centro de crianza, donde se localizará el parque o vivir la experiencia en línea con el fin de interactuar con los pandas. Parques de pandas similares están siendo considerados en zoológicos de 6 países, incluidos Alemania y España, donde se crían pandas. Están escuchando Al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China, un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias, toda la actualidad bajo la óptica china. ¿Sabías que tú puedes salvar al mundo? Comienza por no tirar basura en las calles. Vida de bajo carbono, transporte ecológico, desarrollo sostenible. Términos que se escuchan cotidianamente y con los que la sociedad china está cada vez más comprometida. Vida de bajo carbono, la opción de China y el mundo. Un futuro para el planeta. Sufrimos los efectos de las altas temperaturas como consecuencia del calentamiento global, pero también somos más conscientes de la conveniencia de una vida de bajo carbono. A pesar del deshielo de los glaciares y la subida del nivel del mar, la batalla contra el calentamiento global continúa.
4 de cada 10 especies desaparecen a causa del hombre. La llegada de la sociedad industrial aceleró el ritmo de extinción de las especies. Ahora 1/8 de las plantas, 1/4 de los mamíferos, 1/9 de las aves y 1/4 de los anfibios están en peligro de extinción. El hombre tala árboles, desvía o rellena ríos, destruye el hábitat de muchas especies, contamina, practica la caza furtiva o la compra y venta de animales. En solo 100 años se ha reducido un 50% de la selva del planeta. En nuestras manos, la salvación del planeta depende de todos. Emitió nuevas reglas para reforzar la gestión de museos privados a los cuales prohíbe la distribución de propiedad entre fundadores y patrocinadores cuando sean cerrados. De acuerdo con el reglamento emitido por la Administración Estatal de Patrimonio Cultural, la propiedad remanente debe ser usada en pro del interés público. Otros museos con servicios similares tienen propiedad para recibir las colecciones restantes. Los museos no estatales deben hacer pública la información sobre sus colecciones, exhibiciones, la administración y el uso de activos y donaciones, estipulan las normas. Los museos privados han experimentado lo que los conocedores califican de crecimiento desenfrenado y bárbaro. En el 2015, el Consejo de Estado emitió un reglamento para abordar los problemas detectados en los museos privados, tales como administración y supervisión laxas, débil infraestructura, preservación inapropiada y comercio ilegal de reliquias antiguas. Están escuchando je pense vraiment par exemple, au répertoire qu'on joue ce soir, il y a une référence au hard bop, il y a des emprunts au blues, à la musique contemporaine, enfin il y a tout un tas de couleurs comme ça qui se croisent d'époque du jazz. Je disais tout à l'heure que peut-être c'est une histoire de maturité qu'on n'aurait pas osé faire un groupe de jazz avant. Par rapport justement à cette histoire du Lucio Blanco Pitlo, prodavač u sklopu programa kineskih studija na sveučilištu Ateneo de Manila na Filipinima, također je izrazio svoje mišljenje. Zajednica zajedničke budućnosti čovječanstva je vrlo prirodnim vrijednostima, razini στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε.
με χορούς κυκλωτικούς, κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας κολαμπάριασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Εδώ είστε συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας, στη φωνή της πατρίδας, πλανήτης Ελλάδας, Ζέτα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, Έλενα Φαλιρέα στην επιλογή των τραγουδιών, η Έλενα η χορεύτρια, όπως ακούσαμε προηγουμένως, η δική μας Έλενα Φαλιρέα. Μας τίμησε ο Διονύσης Ζαβόπουλος, μίλησε στην εκπομπή, μίλησε σε εσάς, τους τυχερούς που θα τον έχετε κοντά σας την ερχόμενη Τρίτη, όχι μόνο του, μαζί με μια πολύ σπουδαία τραγουδοποιό, νέα, την Κατερίνα Πολέμη, που όμως έχει ήδη ξεκινήσει το δικό της συναρπαστικό μουσικό ταξίδι, έχει ξεχωρίσει παγκοσμίως με τη βράβευσή της για τη μουσική στην ταινία Νύφες του Παντελή Βούλγαρη. Ο κύριος Σαββόπουλος μιλάει σπάνια στα μέσα, ήταν ιδιαίτερη τιμή που μίλησε σε εμάς στη φωνή της Ελλάδας, σε εσάς τους Έλληνες ανά τον πλανήτη. Έτσι όμως κάπου έτσι είναι και η Κατερίνα Πολέμη. Έχει μια ειδική σχέση με τα μέσα και παρόλα αυτά είναι και εκείνη κοντά μου, κοντά μας, για να μας μιλήσει για αυτή τη συναυλία που θα γίνει την Τρίτη. Καλησπέρα σας, κυρία Πολέμη. Καλησπέρα και σε εσάς. Χαρά, διπλή χαρά έχω εγώ. Εγώ εσείς διπλούν κι εγώ, στο τετράγωνο. Λοιπόν, ετοιμάζεστε κι εσείς για το Λονδίνο, να ξαναπούμε πότε, πού, στις 30 του μήνα, σε ποιο μέρος, ένα παραμυθένιο μέρος, εκεί. Ναι, είναι ένα παραμυθένιο μέρος στο Λονδίνο, είναι ο τόπος που γεννήθηκα κιόλας στο Λονδίνο, οπότε με μεγάλη χαρά και συγκίνηση να παρεμβρεθώ με τον κύριο Σαββόπουλο εκεί για τη δεύτερη συναυλία που έχω κάνει ποτέ στο Λονδίνο και πόσο μάλλον με έναν τέτοιον άνθρωπο πλάι, έναν δάσκαλο, στο Union Chapel στις 30 Ιανουαρίου. Σωστά, όπως είπατε. Θα πω και στη συνέχεια που μπορεί κάποιος να βρει, αλλά δεν έχουν μείνει πολλά εισιτήρια. Όποιος είναι τυχερός προλαβαίνει. Είναι η δεύτερη συναυλία εκεί γεννηθήκατε, μας είπατε, τα συναισθήματα. Η τελευταία ήταν, η πρώτη ήταν πριν πόσο καιρό? Η πρώτη ήταν πριν 2 χρόνια που πήγα με το δικό μου το σχήμα και παίξαμε στο Λονδίνο, ναι. Πώς είναι το κοινό? Ήταν πολύ αναπτυχιάρικα. Ήταν πάρα πολλοί Έλληνες επίσης το κοινό. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό. Τώρα όμως η ευθύνη μεγαλώνει σιγά σιγά. Γιατί θα σταθώ στο πλάι σε αυτόν τον άνθρωπο μαζί με κάποιους εξαιρετικούς μουσικούς και θα πω και τραγούδια που δεν έχω ξαναπεί ποτέ. Δεκάτου, του κ. Σαββόπουλου και άλλων. Ποια? Θα πω τη Λησμονημένη, θα πω την Αχάριστη του Τσιτσάνη, θα πω το Θοδωράκι. Ακούγεται και η φωνή. Ναι, ακούγεται και ο κ. Ζωνής που βοηθάει εδώ να τα πω σωστά. Γιατί το άγχος του live πάντα υπάρχει. Υπάρχει αγωνία, όλα θα πάνε πολύ καλά όμως. Να είστε καλά. Εκτός από αυτό θα πω και κάποια ξενόγλωσσα κομμάτια. Έτσι, μιας και είμαι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί σε ένα μέρος και ο μπαμπάς είναι από άλλο και η μαμά είναι από ένα τρίτο ακόμα. Και της Αντέλ, η οποία έχει παίξει στο Union Chapel, οπότε θα είναι έτσι μια ιδιαίτερη κατάσταση και για μας. Τι ωραία βραδιά θα είναι αυτή, που να υπενθυμίσω ότι ανοίγει τις πόρτες του, το Union ανοίγει στις 7 η ώρα Ελλάδας, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει το πρόγραμμα. Κρίμα που δεν θα είμαστε εμείς εκεί οι Έλληνες που ζούμε εδώ. Πολύ τυχεροί εσείς που ζείτε στο Λονδίνο. Έχετε σκεφτεί με ποιο θα ξεκινήσετε το πρόγραμμά σας, ποιο κομμάτι? Το πρώτο κομμάτι που θα παίξω εγώ είναι ένα δικό μου κομμάτι, το Like Mother Like Son, όπου ο κύριος Διονύσης έχει γράψει μια μετάφραση και κάνουμε ένα παιχνίδι. Εγώ στα αγγλικά το τραγουδώ, εκείνος το απαγγέλει, ας πούμε, στα ελληνικά. Και μετά θα συνεχίσουμε ένα βραζιλιάνικο κομμάτι, το Mais que Nada, θα πάμε σε ένα γαλλικό, μετά σε ένα ελληνικό, το Σωστηρίζω, και μετά θα προχωρήσουμε να το κάνουμε μαζί. Κυρία Πολέμη, ο κύριος Σαββόπουλος είναι ο πρώτος τραγουδοποιός ο δικός μας, και εσείς τραγουδοποιός όμως. Ναι. Πώς νιώθετε? Αυτό ήθελα να πω. Πέρα από ότι είναι ο Διονύσης ο Σαββόπουλος, είναι ο πρώτος Έλληνας τραγουδοποιός. Για μένα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί μιας και έχουμε
ή το ίδιο επάγγελμα, αν θέλετε, έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που πλάθουμε και δημιουργούμε ήχους και στίχους και φτιάχνουμε μουσικές, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που με αγκάλιασε, γιατί έχουμε όλοι ανάγκη από δασκάλους στη ζωή και είναι πολύ ωραίο να μοιραζόμαστε αυτό το πράγμα και να μπορείς να κάνεις ερωτήσεις και να τρίβεσαι μουσικά και να μαθαίνεις με τη συμβίωση τη μουσική. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό να βιώσω εδώ και το τελευταίο χρόνο δηλαδή που βιώνω αυτή την μουσική, το μουσικό ταξίδι με τον κύριο Σαββόπουλο. Για μένα είναι κάτι που με έχει καθυλώσει και όλο μαθαίνω κάθε μέρα και το κρατάω ως ένα πολύ πολύτιμο δώρο μέσα στην καρδιά μου. Ωραία. Πολύ ωραία θα είναι και η βραδιά. Μια ευχή θέλω και από εσάς για την καινούργια χρονιά. Για μας τους Έλληνες που μένουμε εδώ, εσείς να είστε μια γυναίκα που γεννηθήκατε στο Λονδίνο, όμως εδώ είστε στην πατρίδα. Μια ευχή για μας που είμαστε εδώ και μια ευχή για εκείνους που έχουν φύγει μακριά μας. Εγώ λέω να παίζουμε λίγο παραπάνω και να τραγουδάμε μαζί λίγο παραπάνω. Γιατί δημιουργεί πολύ όμορφα συναισθήματα και το παιχνίδι και το τραγούδι. Μπορεί να ταυτίσει όλα αυτά. Λίγο να επιστρέφουμε λίγο στην καρδιά και στο συναίσθημά μας. Και να νιώθουμε αυτό που νιώθουμε. Όταν τα νιώθεις και τα αντιμετωπίζεις, περνάμε. Να νιώθουμε και να τραγουδάμε λοιπόν. Πολλά τραγούδια θα ακουστούν την Τρίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω να συνεχίσετε την πρόβα σας. Το Λονδίνο σας περιμένει. Καλή συνέχεια. Επίσης, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Πολέμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Everything I do seems to bother you. Seems that everything I say, be it sad or be gay, seems to bother you. Seems that everything I do seems to bother you. It seems that everything I say, be it sad or be gay, seems to bother you. Everything I do, everything I say, everything I feel, I think, I believe, even my shade, even my smell, even my look, the ones I look up to, my sources of inspiration, all so wrong. The friends I choose, the guys I date, it's too much of this, too little of that. You should go to this seems to bother you. It seems that everything I say is sad and gay to bother you. Seems that everything I do seems to bother you. Yeah. Everything I say is sad and gay. It seems to bother you. You are sleeping too much. Ain't awake too much. You are eating too much. You are starving too much. First and foremost, family. Friends should come secondly. You are sitting too much, running too much, socializing too much, staying home too much. First and foremost, family. Friends should come secondly. Sick and tired of all of this. I'm starting to reach my limit. Too much of this, too much of that. Too little of this and too little of that. Let me live my life, would you please? Let me laugh and dance, all I need. Let me go, let me go, let me
last thing, a very last thing, the one I think is most important here. Let me say, this 101 is like that I seem to love you endlessly. Κοντά του την Τρίτη στο UnUn Chapel. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη μία μοναδική συναυλία που είστε τυχεροί εσείς που ζείτε στο Λονδίνο, που θα την παρακολουθήσατε. Υπομονή θα κάνετε εσείς που ζείτε στην Αμερική, θα έρθει και προς τα εκεί ο κύριος Σαδόπουλος την Άνοιξη, από ό,τι μας είπε. Θα πούμε και εμείς περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα για το που θα βρείτε τα εισιτήρια. Θα μπείτε στο διαδίκτυο να τα βρείτε. Δεν έχουν μείνει πολλά, οπότε δεν ωφελεί κιόλας να δώσω λεπτομέρειες περισσότερες. Όμως το ταξίδι δεν τελείωσε εδώ, γιατί εμείς εδώ στον πλανήτη Ελλάδα κάνουμε στάση και στην Αθήνα όταν έχουμε να παρουσιάσουμε ωραίες δουλειές σαν και αυτή που θα ξεκινήσει αύριο τις και δεν ξέρω αν υπάρχει αγωνία. Υπάρχει, να πω ποιοι είστε, να πω τι θέλετε πολύ να πω. Πιο κοντά, μου φέρετε και ένα γλαστράκι, τι ωραία. And they've got this look of like reached that point when my family did. This is the voice of Turkey. Voice of Turkey's English language transmission broadcasting from Ankara in the between 1830 and 1930 on 9785 kHz to Europe, between 2030 and 2130 UTC in the 31 meter band on 9620 kHz to South Asia and Australia, between 2200 and 2300 UTC in the 31 meter band on 930 kHz to Europe, Eastern USA and Canada, and in the 19 meter band on 15520 kHz between 1630 and 1730 UTC to Afghanistan, Pakistan, India, Uzbekistan and Turkmenistan. The Voice of Turkey is also beamed between 0300 and 0400 UTC in the 31 meter band on 9515 kHz to Europe, the USA, Eastern Canada and Cuba, between 0300 and 0400 UTC in the 49 meter band on 6165 kHz to Iraq, Syria, Iran and the Arabian Peninsula.
You can listen to us over the Turksat 3A and Turksat 4A satellites and on the internet at www.trt.net.tr through the Voice of Turkey link. Please note that transmissions broadcast between 2300 and midnight UTC and between 0400 and 0500 UTC have been. The address is english@trt.net.tr. First, the headlines. Turkey only wants to secure its future and liberty, said President Erdogan. Erdogan and Trump advisors confirm U.S. will not provide weapons to YPG and PYD in Syria. Turkish military says it is taking utmost care to not harm any civilians during Operation Olive Branch in northwestern Syria. Turkish religious authority hosting Jerusalem meeting. Turkish Airlines sponsors major travel show in New York. And now the details of the news. Turkish President said on Saturday that the Turkish armed forces will not show mercy to those who attack its freedom, referring to terrorist groups. We are not against any state. We only want to secure our future and liberty. Recep Tayyip Erdogan told the opening ceremony of the Kasımpaşa Square Tunnel in Istanbul. We will embrace those who extend their friendly hands. We will break bread with those who ask for help. We will also show no mercy to those who try to harm our future and freedom, President Erdogan said, and reiterated that the name of the terrorist group doesn't matter, whether it is called FIRO, Daesh, the PKK, PYD or YPG, as Turkey will roll over all of them. The PKK, recognized as a terrorist group by the European Union, the United States and Turkey, has waged a 3-decade war against Turkey, taking 4,000 lives in the process. The PYD, PKK and YPG and PKK are its Syrian branches. The FARO terrorist organization was behind the 2016 defeat coup attempt in Turkey, which massacred 250 people and left 2,200 others injured. On January 20, Turkey launched Operation Olive Branch to remove PYD and PKK and Daesh terrorists from Afrin in Syria. The operation is being carried out under the framework of Turkey's rights based on international law, United Nations Security Council resolutions. It is self-defense rights under the UN Charter and respect for Syria's territorial integrity. The military has also said that only terrorist targets are being destroyed and the utmost importance is being given to not harming any civilians. Meanwhile, presidential spokesman Ibrahim Kalın and U.S. President Donald Trump's National Security Advisor, General H.R. McMaster, confirmed in a phone call Friday evening that the U.S. would no longer supply the PKK's Syrian affiliate, the PYD, and its armed wing, YPG, with weapons in Syria. In the call, Kalın and McMaster discussed Turkey's ongoing operation Olive Branch in Syria's Afrin region and the political transition process in Syria, and also emphasized the necessity of taking Turkey's legitimate security concerns into consideration, according to a statement released by the Turkish presidency. The two also agreed to be in close coordination to prevent any misunderstandings on issues concerning Syria, such as Turkey's Operation Olive Branch in Afrin. U.S. support for the YPG and PYD terror groups has long waxed Ankara, as Washington calls its PKK-led umbrella group, the SDF, a mighty partner in its fight against Daesh, and provided it with arms and equipment in the face of strong objections from Turkey. Turkish military
says it is taking utmost care to not harm any civilians during Operation Olive Branch in northwestern Syria. At least 249 PKK, PCC, PYD and YPG and Daesh terrorists have been neutralized since the beginning of the Operation Olive Branch in Syria's northwestern Afrin region, the Turkish military said Saturday. Turkish authorities often use the word neutralized in their statements to imply that the terrorists in question either surrendered or were killed or captured. The Turkish armed forces also destroyed 240 targets, among them refugees, shelters, ammunition depots of PKK, YPG and YPG and Daesh terrorists since the beginning of the operation. The military reiterated that it is taking the utmost care during the operation to not harm any civilians. The only things being targeted are terrorists and any shelters, kits, weapons, vehicles and equipment that belong to terrorists. The military statement added. Operation Olive Branch is expected to continue as planned, the military statement added. The news continues on the English language broadcast of the Voice of Turkey. Turkey's top religious authority will host an international meeting in Istanbul focusing on Jerusalem and its iconic Al-Aqsa Mosque, the authority announced on Saturday. The meeting on Jerusalem, the city blessed by revelation, will draw attention to the importance of Jerusalem in the Islamic faith and work to keep alive solidarity with the oppressed Palestinian people as well as promote the cause of Al-Aqsa, the Religious Affairs Directorate of Turkey said in a written statement. The meeting on January 29 and 30 will include representatives from 20 countries and around 70 Muslim scholars and researchers will also take part in the event. 2 panels will be held on the Muslim identity of Jerusalem and the experience of coexistence, the example of Jerusalem. Turkish Airlines sponsors major travel show in New York, North America's largest travel show and trade conference. The New York Times Travel Show kicked off Friday under the presenting sponsorship of Turkish Airlines, Turkey's flagship carrier. Hosting more than 150 countries, this travel show has more than 560 booths and is expected to attract some 30,000 traders, professional attendees to Sunday at the Jacob Javits Center in Midtown Manhattan in New York. Turkish Airlines was accompanied by the Turkish Culture and Tourism Office as service sponsor of one this year. At the entrance, the office booth welcomed hundreds of attendees with Turkish delight and baklava, in addition to views of historic and cultural sites in Turkey, such as Cappadocia, Ephesus, and the Golden Horn. And that was the news brought to you by the Voice of Turkey. ساهمت في إيصال الصورة الشاملة لهذه اللوحات. وقد رسمها دافنشي عندما طلب جيكوندو وهو تاجر حرير، طلب منه بأن يرسم لوحة لزوجته ليزا جيكوندو ليعلقها على حائط بيته الجديد وتكون تعبيرا عن حبه لزوجته. وقد بدأ في رسمها عام 1503 وانتهى منها عام 1519 وتوفي قبل أن يسلمها إلى تاجر الحرير. 当他们这样生活的时候，他们在学习上的知识也一定的长进。所以当一个老师，您不单单是在知识上教导他们、传授他们，
跟他们有很多的交流。什么话题是最能够引起他们有兴趣的话题？我观察他们对各种生活的这种追求和热爱的时候，我渐渐发现他们也特别的热衷于谈男女朋友。这个年纪，大学生是处于青春萌动，对恋爱有特别美好的憧憬和幻想。那在这方面，有没有学生在男女交朋友的这个关系上求助于您的例子呢？有啊，有一次一个女学生哭着找我，就对我说：“老师，求你陪我去医院。”其实我没有问她，我也知道为什么事。所以当检查完了以后没有大事的时候，她松了一口气，但是我却真的是为她心痛，就告诉她这是第一次也是最后一次，希望你好好珍惜自己。是的，在现在社会开放的风气还有世界的潮流，很多人陷入对恋爱的迷思，对恋爱这种浪漫的憧憬，没有注意到其中的陷阱，很容易陷入陷阱当中。是的，偷尝禁果是需要付上很大的代价，对他们一生幸福常常是有很长远的影响。所以作为老师，您在这方面给他们什么样的引导？我们都知道我们今天所做的事，可能以后我们就会尝到因为我们做这件事所带来的喜悦和痛苦。我觉得学生在大学的这个阶段，不仅是他们追求知识，也是他们建立人生观、恋爱观和世界观的这个阶段，给予一些积极正面的引导，可以帮助他们真的是使得未来的生活更加的幸福。我觉得婚姻对每一个人来说都是很重要的，因为这个世界给他们很多的负面的影响，例如这些黄色的录像啊、色情的小说呀，还有周围的人的一些不好的行为啊，使他们错认为恋爱和婚姻就是这样。为了能够让他们真正的了解什么是美好的婚姻，我觉得作为一个基督徒，只能从圣经中去寻找答案。我也是个基督徒，我知道婚姻是神所设立的。天父说，你们做妻子的当顺服自己的丈夫，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身体。作为老师，作为一个家长，也作为基督徒，您觉得能给学生们在恋爱婚姻上最好的建议是什么？我想说2点建议。第一点呢，就是这个恋爱的目的一定是为了进入婚姻，它绝对不是为了解除你的寂寞，也不是为了寻找财富，更不是为了寻找困难时的依靠。婚姻它的目的就是为了夫妻之间彼此患难与共，然后建立彼此的信任，然后拥有那美好的家庭。第二个建议呢，就是如果你已经打算进入婚姻，那么一定做好一个准备，就是在婚姻中，它一定不是为了得到什么，乃是为了牺牲什么。只有我们付出我们全部的爱，我们才可能真正的体会到天父上帝在他设立婚姻当中的那美好的祝福。在天父上帝的婚姻中，寻找神在我们生命中所安排的那一位终生伴侣，对于年轻的朋友来说是一件特别认真、谨慎、美好的事。我愿所有的年轻人在他们还没有进入婚姻的时候，就能够看到圣经上对他们的美好的这种要求，在他们进入婚姻以后，能够得到从天父而来的属天的祝福。
今天真的很感谢邓老师在这个恋爱婚姻方面所带给我们的忠告以及祝福，谢谢你。也谢谢您。听众朋友您好，我是谢德华。生命之光广播电台的总裁是 Charles Caudle， 查尔斯·考迪欧。考迪欧先生的背景是多才多艺的，他还没有做生命之光广播电台的总裁以前，他是一个保险公司的总裁。多年来，考迪欧يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم Number 8. نبيا ورفعناه مكانا 一本畅销书就是探讨这个主题。他说，许多生意没有能够成交，都是因为讯息不正确或是讯息不足。前些时候，福斯与宝马这两家汽车公司的竞争就是一个例子。ذرية إبراهيم وإسرائيل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون
The next song is sung by Arijit Singh and is from the movie Sanam Re. सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे मेरा सनम हुआ रे। तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम
el país en 2017 y encontró que un 96%. Vamos para smashasis Chihuahua. Chef Danzando. Bonan vesperon, caraj aŭskultantoj. Nun ni komencas nian elsendon en Esperanto. Profundigi interkomprenon kaj amikecon per ĉina popolo kun la tutmonda. Konigi ĉiuj el la mondo, la mondon al ĉiuj. Kaj raporti ion el la mondo al la mondo. La radio internacia, klaku. Vidu oblaiboy.soroi.soomo.sono. Esperanto.soroi.sono. Los Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2018 de Pyeongchang, República de Corea. Como presidente de la Asamblea General en su 72 sesión, hago un llamado solemne a todos los Estados miembros para que demuestren su compromiso con la tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2018. A niveles local, nacional, regional y mundial, con el fin de promover y de fortalecer una cultura de paz y armonía basada en el espíritu de la tregua, dijo Lajgak en una sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU que tomó nota de su llamado. El problema de la migración no permanecerá en el marco de Europa. Es obvio que el debate pasará del foro europeo al escenario internacional y Europa tendrá que buscar una solución al problema, dijo en Budapest. Internal matters and a line of credit to fund Cambodia's Tongpa Hub Water Resources Development Project for $37 million. The pact was signed after delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and
Siempre cuidado con el gran caso, poner a la memoria el juego consecuente. Próximo, a través de lo que sea. En el equipo de Santiago, era contacto y de para el Santiago. Vaya, otra vez. ¿De cuántas veces habrá bajado para ahora? Es tres contados. Todo es posible, hay que ver cómo y la balanza, el juez, ya un papel entre dos, fuera de los campos, se ve por el piso, ahí no le puede. Ahora trae, ahora el segundo y primero juego marca una mano, vamos grande, estamos viendo en el punto. Extrae cansado, el segundo, 2-1. Ha permitido hasta el momento de dentro Vladimir Sánchez para Vladimir Vladimir en una carrera pero carrera muy marcada y luego se decide por carrera en esta fecha este juego Benítez cargado a segunda exposición de Rubén Sánchez atrás por punto para Raúl en tercera balón abierto 2-1 Don Martín salió en el minuto el territorio cubano un saludo para los trabajadores de los toros azules realizando una faena muy buena atención la alimentación es buena y que tú también te vamos a casa se trae ahora adentro por poco le da el complejo y la operación unido al mercado de los buenos productores con el patrocinio de Cuba a la fiesta por la gran final de los Pumas otra vez el buen futbolista pero vamos a escoger y ahora yo no lo tomaba hay que probarlo con adelanta la corona posible va a pensar posible la paja en primera está pisando los conos empieza a pedir que se me choque no se va a tocar empieza a ir está abriendo la vida está con segundo para Cuba en el mundo estamos llegando a un equipo que se empieza a ir el turno, el grano, inicialmente los movimientos, viene tirando en tercera, segundo, vamos ganado. Número 4. Y línea base de Guillermo a la gol. Ha estado pasando la zona en el primero. Un trofeo que viene a ser aquí, desde el segundo y primera, un gol. Está teniendo el hijo del cuarto de base. Viene la zona del cuarto base. Y uno hoy. Está bateando 340. A la gol. Va a ser un peligrosísima. Sin embargo, en este primer grupo pone a ver. Se está caminando. El strike blanco con brillantes en rojo. En su pierna derecha, como si la estuviera viendo.
en el Centro de Estudios dedicado a la obra José Martí. La doctora Ana Sánchez Collazo, directora de la institución, dio la bienvenida a los delegados cubanos y extranjeros, una oportunidad de mostrar el papel compromiso de la juventud de honrar el legado del héroe nacional mediante el empeño de darle continuidad a la obra revolucionaria de Fidel. En la jornada inaugural, la vicepresidenta nacional del movimiento juvenil martiriano, María Armán, dio a conocer el discurso de apertura del encuentro en nombre de su presidente, Juan Palacio Centeno. Nos enseñó la costa de la independencia de Cuba José Martí, hombre universal desde su condición de cubano, con su elevada capacidad para aprender y hacer el ejercicio de pensar un eficaz instrumento para la lucha, que decir es hacer cuando se dice tiempo. Pero eso decimos, porque hay mucho que decir, porque no tenemos derecho a cansarnos, perder tiempo, pelear por ese bien que tanta presión aquí, el piso de dignidad del hombre. Es la hora de decir, activemos juntos un mejor poder, hagamos patria, con la fuerza de las verdades y las ideas. Estos siempre vendrán más que la piedra. Son las ideas armas invencibles, están en la batalla máxima que es cultural, para la que luchamos contra el sistema colonizador del capitalismo. Tenemos que seguir siendo antiimperialistas. Ello significa base y principio en la Constitución, los no elevados temas que requieren la lucha de la vida y la felicidad humana. La serie profundamente convencida de la urgencia de que los jóvenes de estos tiempos tenemos que por las ideas que defendemos, que tener plena conciencia y sentido de lo que de ahí la necesidad que tenemos de Martí, de su legado, que es puramente ética y humanista, de su plataforma garante de conocimiento de los imperialistas, de su cultura de hacer política. También durante la ceremonia de inauguración del Encuentro Internacional de Jóvenes Martirianos, el Premio Nacional de Investigaciones Culturales Pedro Pablo Rodríguez ofreció una conferencia magistral con el propósito de reflexionar en torno a la vigencia y trascendencia del pensamiento martiriano. Cuba, sobre todo en sus años finales, estuvo dedicada a asegurar no solo la independencia de Cuba, recordemos en el decreto de Montecristi, que fue, dice, la obra de Cuba, la independencia de Cuba, era por el bien mayor del hombre, por la confirmación de la República Moral en América y por el equilibrio de un vacilante del mundo, para asegurar el equilibrio de ese mundo que vacilaba, donde Martí preveía un encuentro de la época por el dominio del mundo. En ese ser se manifiesta en este grupo. La independencia no es el objetivo final, hay mucho más para esa independencia. Sitúa el pensamiento político de Martí como un pensamiento de avanzada, como un pensamiento notable, un pensamiento inclusive que marca un cambio, un giro importante en el pensamiento latinoamericano. José Martí, su pensamiento, su ejemplo, eternamente vivo. Un hombre con la admirable capacidad de avisorar los libros del mundo, amenazado y golpeado por el imperialismo. Martí advirtió y trató de impedir esa misma cosa más tremenda. Fue aquel hombre que quizás la mayoría de los norteamericanos en su tiempo no sabían quién era, donde era Cuba, sobre todo por la intelectualidad que leía periódicos, que leía muchos trabajos de Martí en Estados Unidos, en más de 30 periódicos de toda Hispanoamérica, que durante más de 10 años estuvieron leyendo su palabra, leyendo su palabra en eso. Aquel hombre andaba por las calles de Nueva York corriendo siempre, propagando a partir de 1831, las comidas a campo y Pablo Hueso, la guerra de Cuba. Qué cosa más tremenda se estaba planteando aquel hombre, que ir contra los caminos que estaban viendo la historia de su país. Parecería un loco. Y bueno, aquel hombre, aquel loco que estaba planeando toda una gran locura, que era liberar Cuba, liberar a Puerto Rico, crear una república distinta que no cometiera los errores, el gran error de apartar a Vigo, al negro y al campesino de la justicia social que debían haber hecho nuestras repúblicas por la independencia, es que Martí estaba mirando el mundo desde el sur y no desde el norte. Y tienen sus crónicas sobre Estados Unidos, resulta no solo tan actuales, inclusive tan atractivas para las propias personas que se desencantan o se encuentran muy mal su sociedad en los propios Estados Unidos. Como parte de la jornada inaugural del encuentro, fueron premiados los ganadores de los concursos Martí y los Niños,
y Martín y los jóvenes, convocados para conmemorar en compañía de las nuevas generaciones los 165 años del Palacio del Apóstol de Cuba. Estudiar, analizar y poner en práctica las enseñanzas de José Martí es uno de los objetivos del primer encuentro internacional de jóvenes martianos, evento que se desarrollará en Cuba hasta el 22 de enero para el desarrollo y unidad entre los pueblos. Desde Radio Habana, Cuba, Dairon Caballero Reyes. Una gran América prócer de nuestra América. Escuchemos de inmediato las décimas del ecuatoriano José de poeta que nos ofrece en ocasión del 165 aniversario del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba. El cubano más universal en el mundo actual. Y las décimas de Pepe Regato. José Martí es la lumbrera de la lucha legendaria, de la causa libertaria, es el referente bandera. Es el jugoso que mora de la lira castellana en la patria americana, sin el dominio imperial de la costa nacional de la Cuba liberada, es una joya sagrada de la historia universal. Nació el 28 de enero de 1853, destacó en su brillantez como ilustre pregonero, bardo rapsoda de niña exclamación, por la patria, por la vida, por la causa de su vida, quiso la represión, le llevaron a prisión, fue enjuiciado y condenado, y con trabajo forzado, con billetes en sus pies, nunca bajó su altivez, su coraje, su conciencia, vivió por la independencia, con pasión, con madurez. Un gran americanista, Ariel bolivariano, libre, digno, soberano, sin la mano imperialista. Un buen integracionista, un pro de la gran nación y sin ninguna ocasión. Así Martí concebía el sufrido día a un grandioso nuevo mundo, un centro de arte profundo, nuestra América, decía. Él organiza el partido desde el exilio cubano, de un empeño sobrehumano por el rostro decidido, sin haber distinguido su liderazgo reciente, el combate en todo frente, con sus bandistas bravíos, en la rebelde con bríos, en la guerra necesaria, lucha universitaria, para el sitio de